మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్ బల్షారా రైల్వే స్టేషన్ దేశంలోనే అత్యంత సుందరమైన రైల్వే స్టేషన్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. దేశంలోనే అత్యంత సుందరమైన స్టేషన్ల జాబితాను ఈరోజు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేయగా అందులో ఈ స్టేషన్ల తర్వాత బీహార్లోని మధుబని, తమిళనాడులోని మదురై రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇక మూడో స్థానంలో గుజరాత్లోని గాంధీధామ్, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్, రాజస్థాన్లోని కోటా రైల్వే స్టేషన్లు నిలిచాయి. సుందరమైన స్టేషన్ల జాబితాను శుభ్రత, పారిశుద్ధ్యత ప్రమాణాల ఆధారంగా రూపొందించామని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ వివరించింది. सिकंदराबाद एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है. May I have your attention please? 52792. Sikandrabad Express is arriving shortly on platform number. Stations by local art and themes, which is taken as Dream Project by our Honorable Chairman, Railway Board, Shri Ashwini Lohani. This dream project is brought to reality by our DRM, Shri Brajesh Kumar Gupta, under the able guidance